Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel. Today we are going to solve 8th Standard English 4.5 Festivals of Northeast India Lessons Marching Questions. ज्याला तुम्ही साइड क्वेश्चन्स म्हणता किंवा लेसनच्या डाव्या किंवा उजव्या बाजूला जे प्रश्न दिलेले आहेत त्यालाच मार्चिंग क्वेश्चन्स म्हणतात किंवा साइड क्वेश्चन्स. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. आपण इयत्ता 8वीच्या अगदी व्हिडिओ म्हणजे आपण लेसन पहिल्या ते शेवटपर्यंत सगळ्या धड्यांचे वर्कशॉप, वॉर्मिंग अप, हार्ड वर्ड सगळं केलेलं आहे. तुम्हाला जर ते व्हिडिओ सापडत नसेल तर तुम्ही सपनाचं होमस्कूलिंगचं पहिलं नाव टाका आणि त्यानंतर तुमच्या लेसनचं नाव टाका. तुम्हाला ते लेसन सापडतील, वर्कशॉप सापडतील आणि तुम्हाला ते व्हिडिओ कसे वाटतात मला कमेंट करून सांगा. मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यात नाही. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, ऑन व्हॉट ओकेजन आर द 3 sets ऑफ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? First question, on what occasion are the 3 sets of Bihu festival celebrated? Answer आहे, the Bihu festival is celebrated on 3 different occasions. The beginning of harvesting season, the completion of sowing, the end of the harvest season. Second question, how is Losar celebrated? Answer, people in Arunachal Pradesh celebrate Losar festival by cleaning out their homes to bring in the new year and to discard the old. Third, who celebrate the Ningal Chakouba festival? Answer, people in Manipur celebrate the Ningal Chakouba festival. Fourth, how do the villagers dance during the Wangala festival? Answer, the dance performed during the Wangala festival has 2 parallel lines, one of men, the other of women, clad in their festival costumes. While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in a rhythmic manner. Question 5. What do the dances in Tripura Festival stand for? Answer, the dances in Tripura Festival stand for hunting, fishing, food gathering and various other activities. 6. When is Matsu celebrated? The Matsu is celebrated mainly in the villages after the sowing season. Question 7. Why are festivals so important in the 7 sister states of Northeast India? Answer, festivals are so important in the 7 sister states of Northeast India because most of them have religious importance and significance as the people offer thanks to the gods for a good harvest, to prosperity, or ask for protect against calamities. Celebration of these festivals also help to encourage cultural and artistic activities and natural talent of the people. So in this way we have solved all the question answer of this lesson, margin question or side questions. If you like this video, please like it, share to your friends and तुम्हाला जर आवडला असेल व्हिडिओ तर कमेंट करून सांगा आणि सबस्क्राइब करा चॅनलला. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.